Mtazamaji, naarifiwa kwanza tuelekee katika maeneo ya Kisumu ambapo mwenzangu Achola Simon anazungumza na maafisa wasimamizi wa shirika la KWS kuhusiana na mauaji ya maafisa katika maeneo ya Kuria Magharibi. Achola, iwapo unanipata, tueleze ni yapi ambayo yanajiri kutoka uliko. Shukrani sana Gladys. Hapa tulipo tuko katika afisi za kulinda misitu katika eneo hili la Nyanza, na tunaangazia kisa cha kusikitisha ambapo tunaarifiwa kwamba usiku wa kuamkia Jumatatu afisa mmoja wa ulinzi wa misitu aliuawa katika kaunti ya Migori, na hapa tulipo tuko na kamanda wa kanda hii Steven Chesa ambaye atatuarifu vikamilifu haswa hususan nini hasa kilifanyika na hivi sasa uchunguzi unaendelea ama umefikia wapi. Karibu bwana kamanda. Asante. Hebu tueleze tu kwanza kisa kilichotokea Migori ni nini haswa na nini haswa ilifanyika? Nitaanza na kutambua kwamba my name is Steven Chesa, Regional Commander Nyanza. Na want to give a brief about the incident of shooting of our officer at Kuria West on 14th of this month. It was in the evening around 8 p.m. when some people ambushed our officer in the camp. The officer realized some strange people, movement of some strange people entering the camp. He started to run towards the nearest, the opposite police station, Kehanja police station. But before he could run away, they happened to shoot him. The bullet entering from the behind his shoulders and actually logged in the chest. The officer, and by the time of reaching at the gate of the police, I think he was less of energy and fell down. The officers from the Kehanja station came and actually tried to rescue him by taking him to Kuria West Referral Hospital. While still on treatment, our officer passed on. Our team from Migori County Office and Kuria Police Station visited the scene, our station at Kehanja, and they found the offices had been vandalized, the doors broken, and even the keys to our armor box, the padlock to our armor box had been cut. Is this a normal break-in or there's probably a motive behind it? We tend to read the motive, considering that at maybe Kuria there is a lot of border crime and cattle rustling, and the demand for firearms and ammunition is high to those criminals. So by breaking into our armory, we think they wanted to steal our firearms. But unfortunately, or fortunately to us, we keep our firearms and ammunition to the police station across. Your officers across the region will be looking at this incident. Is it an incident in isolation, or what are you telling them in terms of just beefing up security to ensure that even as they remain in those centers, they're actually safe? There has been that challenge of very few personnel, security personnel in our stations. Though right now as we talk, it has been addressed. We have more than almost 2,000 recruits undergoing training. And once they are dispersed in the field, I think that will be a thing of the past. They took advantage of the thin number of rangers in that particular station, because we had only 2 at the time. And the other one had gone to the shops by that time to look for some foodstuffs when the incident happened. Have we had similar incidents before? This is the first one. We have not had such an attack. It is unique, it is peculiar. We have not had a similar incident before.
Yes. Going forward as the commander in this region, what is your assurance to your officers, and especially now that we're actually focusing our energies on ensuring that we restore the forest cover in this country? The assurance to our officers, there's no need to panic. In a very short time, we are going to add our personnel, and I think all the security of resources and personnel will be maximized. Thank you very much. Huyo ni kamanda wa afisa wa ulinzi wa misitu katika kanda hii, Steven Chesa, akituarifia vikamilifu kisa ambacho kilitokea katika kaunti ya Migori pale ambapo afisa wa ulinzi wa misitu aliuawa na majambazi. Anasema kwamba bado uchunguzi unaendelea na anahakikishia maafisa wengine wa ulinzi wa misitu kwamba bila shaka ulinzi utaimarishwa na ndiposa waweze kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Kwako Gladys Mungai. Asante sana Achola Simon kutoka maeneo ya kaunti ya Kisumu, akituraarifu zaidi kuhusiana na wito tu wa hisia za makamanda wa polisi katika maeneo hayo kuhusiana na kisa ambapo anasema afisa mmoja aliuawa hapo jana jioni, na tunatumai kwamba familia yake itakuwa inapata haki kutokana na kwamba maafisa wa polisi wameshaanzisha uchunguzi kuhusiana na kisa hicho. Basi mtazamaji, kufikia sasa tunaangazia sehemu yetu ya pili ya Tamrini, ambapo tunaangazia swala la huu mswada wa fedha na gharama ya maisha kwa jumla nchini. Studioni ninao Peter Ndubai ambaye ni naibu mwenyekiti wa chama cha Democratic Party ambaye yuko tu karibu yangu, na mwisho kabisa ni mbunge wa Bomachoge Chache ambaye anafahamika kama Alpha Miruka. Karibuni sana kwa studio za KBC. Asante. Na moja kwa moja nitakuwa naanza na wewe Miruka, kutokana na kwamba huu mswada wa fedha unaletwa kwenu kama viongozi ambao waliteuliwa katika bunge la kitaifa, na ni mswada ambao umepokea tu hisia kinzani, wengi wakiunga mkono, baadhi wakisema kwamba unafaa kupingwa. Sasa mtazamo wako kuhusiana na mswada huu, kabla pengine hatujaangazia ndani yale ambayo yameratibiwa kufanyika kutokana na mapendekezo yaliyoko kule? Asante sana Gladys, kwanza nishukuru kwa kutupa nafasi, na naambianga watazamaji kwamba KBC is the only station in our Republic of Kenya. Sasa nianze katika mtazamo wa bill, Financial Bill 2023. Ukiangalia hivi unaiona ni bill mbaya sana. Unaona kwamba it's giving you a lot of burden in terms of taxation, and this government which hii serikali inataka kupea tax mingi baada ya kupea aidha haja kuongezea mshahara, haja kuongezea biashara. Kwa hivyo kwa kawaida ni bill yenye si mzuri, lakini nataka niambie Wakenya kwamba is the best bill that will change our country. Ni bill yenye iko na maoni ya siku za uzoni. Niangazia katika the contentious section ya hiyo bill ni housing levy. Ukiangalia katika housing levy, we are proposing that 3% to be deducted from your payslip, halafu iende kwa housing levy. Lakini unaweza pata, unajua watu wengi saa hii mishahara yote iko committed, wako na mortgage, wako na loans. Sasa hiyo ndio changamoto, lakini unikuambia housing levy is the best. Housing levy utatoa 3%, you contribute monthly, na serikali kuu itakuongezea 3%. Naam. And this is not a tax, it's a saving. Naam. Yes. Asante, utakuwa unatueleza zaidi kuhusiana na yale ambayo unasema kwamba ndio yamekuwa kizungumkuti na yanazungumziwa na wengi, lakini nimshirikishe Peter Ndubai tueleze pengine msimamo wa chama unachokiongoza kuhusiana na haya mapendekezo ambayo yapo kwenye ripoti ama mswada wa fedha mwaka 2023. Pengine mnaunga mkono ama mnapinga, msimamo wenu ni upi? Unajua msimamo wa Democratic Party of Kenya ni msimamo ile inaendeshana na kuweka Wakenya wao wanakaa vizuri, wana afya mzuri, biashara zao ni mzuri, na serikali iwe inawafanyia kazi. Lakini ukiangalia hiyo bill ni kama Wakenya wanaambiwa alipe kitu ile already wako na commitment sawa.
Ukiangalia watu wengi payslip mingi, watu wako negative, ama wako kwa comparative, wako kwa shamas nini, they are committed. Na pia hakukuwa na consultation mzuri, ama iwekwe category nani anaweza anataka kucontribute apate hiyo nyumba ama shamba. Ingeanzia hapo. Pia kuna watu wengi saa hizi unaambiwa waanze, labda hiyo mbinu ikipita mbunge, labda una retire in 2-3 months, waambiwi ni nini itafanyika hapo. Pia Wakenya wengi wako na already commitment zao sama kupata hizo plot ama nyumba. Hiyo ndio inatakana Wakenya waelezewe, waone mimi kweli kiingia hapa nitafaidika. Hiyo ndio Wakenya wanaangalia tu. Na mnafikiri Miruka atakuwa anatueleza zaidi kuhusiana na hilo? Umemsikia, na ni swala ambalo tulikuwa tunazungumzia pengine hapa kabla tu ya kuanza kipindi. Na hisia zilizoko Miruka ni kwamba kama anavyosema Peter, ni kwamba Wakenya wengi wanahisi tu asilimia fulani kwamba baada ya miaka 2-3 mimi nitakuwa nakwenda katika mapumziko. Itakuwa kuaje kwamba umenikata hizo 3,000 ama 5,000, pesa zangu zitakuwa pengine zinakwenda wapi? Wacha nieleze hivi. Housing levy is 2 ways, not 1 way. It's not a tax. Tax is 1 way. Ukishakatwa tax, hairudi kwako. Inarudi kwako in form of development and other areas. Lakini housing levy 3% unakatwa. Ukishakubali kukatwa, serikali inakuongezea 3%. It's like a saving. Kwa hivyo katika account yako ya saving ya housing account utakuwa na 6% every month. Sasa nataka kumweleza mwenzangu kwamba assume unaenda kuretire for 1 year. Na umecontribute for 1 year. Katika 1 year kama hujanunua nyumba, automatic pesa zako ziko intact. Utarudishwa pesa zako vile zilivyo na hazitaguzwa. Kwa hivyo is a levy going to a saving account, whereby ukiamua kununua nyumba utakatwa, hiyo levy ndio itakusimamia kununua nyumba. Usiponunua nyumba utarudishiwa. Na ukumbuke unaongezewa 3%. Kwa hivyo you are saving 6% of the levy. Kwa nini sina ile hiyo ndio iko hivyo by the way. Ndio Miruka, lakini kwa nini sina ule uhuru wa kusema kwamba kwanza sasa mimi sitaki pengine hela zangu zikatwe kutokana na pengine kwamba mimi tayari ninalipa nyumba mahali fulani, nimechukua nyumba pengine nalipa polepole, ile wanaita rent to own. Yes. Sasa kwa nini pengine sasa niendelee kukatwa hizo hela 2,000 3,000 ili hali nina mzigo mahali pengine? Kwa nini siruhusi kusema mimi sitaki? Sasa serikali pamoja na Wizara ya Fedha mfanye kazi na wale Wakenya ambao wanataka wana hiyo maono ya kununua nyumba. Unajua tufanye kazi kwa tutaendelea. Nataka ujue it must be the law. Ikipitishwa, unajua finance bill sahihi kwa public participation up to the end of May. Kwa hivyo wananchi wote waipe maoni yao watoe kwa hiyo bill, iwe captured, ikija bunge iko na maoni ya wananchi. Lakini nataka nikueleze vizuri kwamba ikiwa optional kwamba wendi kama mimi sitaki nisikatwe, hiyo haitaendelea. Kumbuka the fraction ya watu wenye wameachiliwa hii Kenya yetu ni kidogo sana. Percentage kubwa they are unemployed. Ukiangalia hii slums zetu hapa, our youths, good number of them they don't have jobs. Now the essence of this levy, hakuna haja housing. Unakumbuka president wetu hakuna housing project. Hakuna haja ende kukopa pesa kuja kufanya housing project, na sisi tuko katika payslip. Kwa hivyo wale wachache, mimi na wewe, tuko kwa payslip. Wacha tukubali kukatwa, tubebe mzigo wa wale wengine hawana. Tukubali ama tulazimishwe? Unajua hii serikali ni lazima tukae wananchi wa surrender. Because let me give an example. Ukiangalia saa hii most of the jambo kuu la housing levy ni kujenga nyumba. Naam. In future hautakuwa na nyumba ya kurentisha, utakuwa na kwako. Ukumbuke saa hii katika hiyo mkataba housing levy utakuwa una own nyumba yako, una contribute 1,000 a month, una contribute 2,000 a month, 5,000 a month. Saa hii ukienda mortgage you contribute up to 20,000 a month, 60,000 a month. Kwa hivyo ni mpango ambao unasaidia Wakenya kukua na nyumba. Lakini sasa kwa mfanyikazi lazima ubebe mzigo mwenye hana kazi. Kijana mwenye ako Kibra ama ako Mathare, mwenye anaishi slum, housing project itatoa hizo slums za Kibra ijenge nyumba. Huyo kijana atakuwa na kazi for the period hiyo project inafanywa, na huyo kijana at long last atakuwa na nyumba hapo. Kwa hivyo ni mswada wenye una solve housing problem in our country forever.
Kwa hivyo lazima tubebe mzigo, tubebe wengine. Naona kidogo Peter anatofautiana. Mheshimiwa anasema kuna public participation. Inaendelea. Yeah. Ni wapi, ni forum kani? Hata Wakenya wakitoa vile wanasemanga, ikipika mbunge nini ndio kunaamua. Hata hiyo consideration hakuna mahali unaonana imeandikwa iende bunge. Hapana, soma hiyo bill vizuri. It came last week. Imekuwa hata constitution inasemanga hivyo. Lakini maoni ya raia hakuna mtu anasikizanga. Ikifika hapo parliament ndio inapita tu. No, unajua a bill has stages to kupita katika bunge. Yes. Before ianze, ikikaa drafted, lazima ipite stages. One of the key areas lazima ipite ni public participation. Wananchi watukufu wa Kenya waisome, waelewe na wao watoe maoni. Hiyo maoni by the way inaendanga kwa Hassan. Hiyo maoni ndio naona anapiga kelele saa hizi. Sasa in 30 days tutaokota for those ones responsible the bill, wataokota hiyo yote, lakini kitu ya muhimu mimi naambia Wakenya wenzangu wanatazama saa hii wasome hiyo bill pole pole. Iko na manufaa mingi sana kushinda kitu moja tunaangalia. Wacha nikwambie, katika hiyo bill imeangazia hasela sana. Number 1, ina exempt VAT katika agricultural products. Unanielewa? Ukiingia katika jua kali zetu inafanya exemption kwa mtu wa Mkenya, lakini increase VAT for any imports. That means hakuna sahi Mchina akiwa na kazi is not going to import cement, is not going to import steel, is going aende kuleta vitu kutoka China. Itakuwa costly for him kutoa China kuliko kutoa hapa Kenya. It's promoting our local people to grow. Naam, Miruko, umezungumzia swala la taxation. Yes. Ama utozaji wa ushuru. Na kilichoko ni kwamba mlipokuja serikalini mlisema kwamba lengo ni kuinua mahaslas. Unavyosema kwamba hii bill ama huu mswada ni mzuri kwa mahaslas. Kabisa. Lakini mumependekeza ushuru zaidi, hata zaidi ya jinsi ambavyo pengine wa Kenya wanatoza ushuru kufikia sasa. Sasa hauoni kwamba kidogo mnasema kwamba lengo ni kutuinua mahasla, lakini bado mnatuongezea ushuru hivi kwamba pengine kama mimi nalipwa shilingi 50,000 na nilikuwa ninakatwa shilingi 15,000, sasa nitakuwa nakatwa kama 20,000. Hauoni kana kwamba inaenda ni kinaya tu, mnatuambia hivi lakini kwa ground mnafanya mambo kivitofauti? Si hivyo. Mimi nakataa, sababu kwa payslip yako saa hii kitu imeongeza ni 3% levy. If hiyo bill itapita, 3% of 50% ni pesa ngapi, Gladys? Ni pesa kidogo sana. Kwa wengi sio kidogo. Wacha niendelee tu, lakini ukumbuke hii 3% sio kwamba unanyang'anywa, ni akiba yako unawekewa ya kujenga nyumba. Kama utaki nyumba utakuja rudishiwa. Sio nyumba tu Miruka manake. Okay, wacha nimalize, wacha nikupange sasa. Kwangu hii bill niangazia hasela. Number 1, housing levy inainua mtu wa chini. Ukumbuke watu wengi sasa hawana kazi hii Kenya yetu. They don't afford, they live hand to mouth. Kwa hivyo wafanyikazi wengi walioko katika ngazi za serikali ni wachache in the fraction ya nchi kawaida nchi yetu. Sasa angalia katika hiyo bill imepropose anybody earning 500,000 and above, unanielewa, atakatwa pay, itaongeza by 5%. Na wewe kawaida mshahara wako wa chini utakatwa 3% yenye si tax, yenye inaenda kuweko ikuje kujengea nyumba. Lakini katika hii 3% nataka uangalie kazi yenye utacreate kwa vijana wetu hapa nje ya Kenya. Uangalie nyumba zenye zitajengwa at long last. The government is targeting 200,000 houses by the end of 5 years. Every year ijenga nyumba fulani. Ukumbuke ikijenga nyumba fulani kama ni Kibra, kwa hivyo watu wote wamefaidika kupata nyumba. Nimekueleza hii bill uisome vizuri. Inafanya tax exemptions kwa watu wa chini. Watu wa jua kali increase imports viti. Ukiimport saa hii viti after bill imepita ita increase by 16%. Lakini that means it's going to discourage. Sisi unajua tunapenda raha, tunataka tutoe vitu Dubai, China. Ukiona maduka zetu mingi hapa zimejaa vitu za China. What does it mean? Simufungia mwananchi wa kawaida wa jua kali kutengeneza kiti kutumia mbao zetu za Kenya ununue. Sasa inaenda kupea mwananchi wa kawaida mwenye akona biashara ya jua kali kazi rahisi. Tengeneza utapata kivirahisi kushinda uenda kuimport. Kuja katika cement, steel, it has imposed more tax for the
those ones when you're going to import, but it has given a tax exemption for the locals. Kwa hivyo ukiangalia agricultural sector, it's affecting key areas zenye zina affect mwananchi wa kawaida. Lakini katika wenye wako katika payroll kama sisi, whoever has more than 500,000 inakuumiza. Utakuwa unakata 3% levy for housing, which is a saving, but itakukata 5% extra pay. Hiyo sasa ni one way, hiyo ni tax. Lakini katika below 500 utapakata 3%. Kwa hivyo ukiangazia hiyo bill kabisa kwa undani, ni bill yenye inataka isaidie Wakenya kwa njia mingi sana. Na wacha nikuambie Gladys, the essence of the bill is to stabilize our economy. Remember saa hii tunabora a lot of money. Paka juzi mishahara imekuwa ngumu kulipa. What does it mean? If we cannot create more avenues of collecting revenue, tutachipata mahali mbaya. Ulikumbuka juzi mkiwa State House, President Kinagaubaga alisema if we cannot change the way we are spending and we are borrowing, we are heading to bankruptcy. Kwa hivyo ni bili yenye nafanya sisi wa Kenya tujisimamie, pesa tunaokota ziende zilime barabara, sijenge maji, silima mashule zetu na kuendelea. Watakueleza wengi kuhusiana na yale ambao pengine mnaratibia kufanya, kwamba levels ama viwango vya ushuru jinsi ambavyo vilivyo na jinsi ambavyo mnataka Kenya iafikie pengine na mataifa yaliyoendelea, ni kwamba pengine economy yetu haiwezi kufanya nini, haiwezi ika support, let me use the word support, haiwezi ika support, manake uchumi wa Kenya haufanyi vizuri kama pengine uchumi wa Japan ama uchumi wa Afrika Kusini na mataifa mengineyo yaliyoendelea. Ukiangalia saa hii, let me compare now, wacha nisiende outside our continent. In Africa, most of the developing countries, for example, we start South Africa, saa hii tuko 14% taxation to GDP in percentage form. But South Africa is 28% taxation to GDP. We are halfway. If the financial bill ikipita, itasukuma 14% to 16% taxation to GDP. Pato tuko chini sana. Angalia Angola, go to Nigeria, go to Algeria, go to Ethiopia. Most of these developing countries, South Africa, their taxation percentage to GDP is very high. Unajua lengo kuu, if you cannot, okay, if sasa niache Africa, go to Japan. Japan is 61% taxation to GDP. That means the more taxation in a specific country, the more you become stable. Now, katika nchi zingine zimeendelea ziko na pesa mingi sana in reserve, to an extent they borrow us. Sisi tunatarajiwa kufanya biashara na kujiendeleza, ndiposa pengine tuweze pia kutoa ushuru zaidi. Lakini tutakuwa tunatoaje ushuru zaidi kwa serikali kusaidia katika miradi ya maendeleo, endapo pengine mzigo ambao tunaekezwa inakuwa tu ni mzito tu, hatuwezi pia kuinuka. Ama siwezi nikatoa pengine biashara zangu nikatoa, kama unasema nisitoe China, siwezi nikatoa Kampala ama nikanunulia watu wa jua kali, kutokana na kwamba zile ushuru ambao unawekwa katika masuala hayo inakuwa kwamba ni vigumu hasa kwa yule manufacturer ama yule mtu wa kuunda vitu kutoka viwanda kuanzisha tu hizo kazi na kuzaa matunda. Lakini kando na hivyo Miruka, ni kwamba pengine nimshirikishe Peter katika swali hili, ni kwamba nyinyi serikali ya Kenya Kwanza kuna yale malengo ambayo mnapania kufanya, na mojawapo ni kuhakikisha kwamba gharama ya maisha ya Mkenya imerejeshwa chini. Lakini juzi, nafikiri ni juzi, si jana, juzi, mafuta imepanda. Na mafuta inavyozidi kupanda ndivyo inaathiri tu bei ya bidhaa nyinginezo katika soko, bidhaa pengine hata za kawaida ambazo zinatusaidia Wakenya wa kawaida kusonga mbele. Sasa pale ambapo mnatuambia kwamba lengo lenu ni kufanya maisha ya Mkenya wa kawaida iende chini, na ilhali mnaratibia kuongeza ushuru ambao unatolewa kwenye bidhaa za mafuta, hamuoni kana kwamba lengo lenu la kuturahisishia maisha, ni kwamba mnatuhadaa? Si hivyo. Unajua ukiangalia kama saa hii kuna percentage ya fuel ita increase. Unajua tusai for petroleum products wanakata 8%, but it will increase to 16%. Hiyo inaumiza, lakini ukiona the reason why inakuwa 8%, lakini iko na loopholes mingi sana hapa za kucheza. Na ukumbuka wakati ilikuwa 8% mafuta ilikuwa 250. Nakumbuka before tupige kura mafuta ya fuel ilifikanga 240 250, na hapo kulikuwa na subsidy ya mafuta. Lakini saa hii juzi ndio imeongeza 3 shillings,
Kerosene imeongeza sana around 9 shillings. Not 9, 15, yeah. It's around, because imeenda juu sana. Yeah. Lakini ukiangalia, give it time, unajua we are working at the end of it, Gladys, ukiangalia katika hiyo fuel, amepunguza 3%. Kulikuanga na levy ingine tulikuanga inaendanga kujenga barabara 3%. It used to be 9%. Amepunguza by 3%. Kwa hivyo lengo kuu la taxation, nataka kueleza Wakenya wanatutazama saa hii, ni kwamba tusipokubali sisi wenyewe, tukubali kujenga nchi yetu, tukubali kutafuta pesa, tusaidie serikali, hii nchi itaendelea. Yes. Pengine nipate kauli za Peter kuhusiana. Lazima mwambie mheshimiwa, amention ule mtu anaanza biashara, mama mboga. Anaanza biashara labda from 0 to 500, anatakana lipe 3%. Ule mwingine akona mpaka 5 million, anatakana lipe 3% na 8%. Hawa ndio majority wa Kenya wale wanauza mama mboga na boda boda. Tunawasaidia aje sasa hiyo kuwa unaanza kulipa hiyo 3% na hiyo 5%, utainuka siku gani? Ule mtu huyu anaanza hiyo biashara ya mboga, labda apati 500 kwa siku. Labda hiyo 500 ndio capital yake. Of course, hiyo capital yake. Pia usiingie kucompare Japan na sisi. Umesema taxation ya Japan ni 61% to GDP. Lakini ukienda Japan, barabara ziko sawa. Good. Ukienda hospitali ziko sawa na dawa ziko. Yes. Ukienda mashule ni hivyo. It is worth it to pay hiyo kitu ukiwa unapata hizo services. Lakini sisi hapa kwetu saa hizi mheshimiwa, sijui umeenda hospitali gani? No, ziko hakuna hata dawa hakuna saa hizi. Surely tunasaidia huyo common man. Unajua mbeleni taxi ilikuwa inasema saidia ule mtu ainuke ndio apike hiyo kiwango kulipa tax. Tukianza kulipisha hapa saa hizi, watu wengi watakufa sana ama waende watoke kwa reserve. Tutaki hivyo. Hiyo tax base yetu tunataka ku create, tuna reduce. Kwa sababu ule mtu anajaribu ndio apike kulipa tax. Amiruka, unamsikia ni baadhi ya kiongozi na pia ni Mkenya ambaye hisia zake ni kinzani na unakotoka. Manake unakotoka ni kwamba mnasema kwamba lazima huu mswada utapita. Wakenya wapende wasipende. Si hivyo. Hapo na siwezi kubali. Because unajua ikifika bunge ni tunaenda kupiga kura. Na kura ni siri. Lakini okay, from my past experience, I used to be in the same parliament last time. In the 12th parliament, the 80% ilipokuja petroleum products, every member of parliament alikataa. Lakini unajua bili ilipita. Kwa hivyo katika uzoefu wa nchi yetu ya Kenya, ukiona kitu imeanza kusukuma na serikali, ni ngumu sana kukosa kupita. Lakini bungeni tutaenda kupiga kura. Every member of parliament decide kwamba hii bill na ipeke yes or no. Lakini ukiangalia majority, sione kama wataipinga. Wataipitisha. Nikwambie mheshimiwa, hiyo turnover tax mnasema, I think isa hiyo ilikuwa introduced some years back. Ilikuwa KRA that time. Yes. And yes. Inafinya mtu mwenye akonayo, haifinyi mtu mwenye hana. Ule unaanza kulipa. Inamaanisha kwamba sisi tulionao tunafaa kufinywa. Sisi tunafinywa. Sababu hapo mimi nakubali. Ukumbuke whoever gets 500,000 every month as a basic salary. Yes. Sasa unajua pay sahi ni 30%. Atakuwa anakatwa 35% pay. Unanielewa? Alafu na katika hiyo pay slip utakatwa 3%. Au ni wenye wanafanya kazi. Lakini ukiangalia mtu mwenye hafanyi kazi, manufaa ya hii tax yenye mwenye anafanya kazi inaenda kwa mtu mwenye hafanyi kazi. Mama mboga pale, fertilizer ziko na tax exemption. Mtu wa jua kali mwenye anatengeneza viti saa hii itakuwa na manufaa kwake, sababu hata kuwa na competition ya kutoka China, kutoka Dubai. Already Dubai mwenye anatoa vitu itakuwa double taxation kushinda ununue vitu kutoka Kenya. Kwa hivyo financial bill 2020 inasaidia Mkenya wa kawaida in very many areas.
Naona tuachie hapo Miruka. Naona sasa unaelekea kupigia debe mswada huu kabisa. Ukiwa ni mswada venye vipengee pevu, na tutahitaji muda zaidi kuendelea kuzungumzia hilo, manake mimi ambaye nafanya biashara na kutoa biashara zangu kutoka Dubai, haimaanishi kwamba pale ambapo utakuwa unani toza ushuru zaidi itamaanisha kwamba nitaongeza bei ya bidhaa ninazoleta, sio? Lakini ukumbuke kuna option sasa. Baadaye ninunue kitu yako umetoa Dubai kwa bei na ipata tena katika jua kali kwa bei nafuu, nitanunua jua kali. Na asante sana kwa kauli hizo mtazamaji. Ni mjadala kuhusiana na mjadala wa fedha wa mwaka 2013 na gharama ya maisha kwa jumla katika serikali na taifa la Kenya. Mimi naitwa Gladys Mungai, naomba nitamatishe kwa leo. Tutakuwa tunaendelea zaidi, manake swala kama hilo ama mswada huu bado haujapitishwa, na watakuwa wanatueleza zaidi yale ambayo yanatarajiwa pale ambapo punde tu watakapokuwa wanapitisha ama kuangusha. Studioni nimekuwa naye Alpha Miruka, ni mbunge kutoka maeneo ya Bomachoge Chache na Peter Dubai ambaye ni naibu mwenyekiti wa chama cha Democratic Party. Nasema asante sana kwa utazamaji wako. Mimi nakuaga na kuacha na mwenzangu Irene, tayari namuona yuko studioni kukuletea taarifa zetu kwenye kitengo chetu cha Lunchtime News. Endelea kutazama. Asante.